Unit 0. Foundations. Lessons 0 to 6, A-level Spanish with Urdu. Explanation. Lesson 0. Course orientation. Spanish language facts. Spanish spoken in 21 countries, 500 plus million speakers. A-level focuses on grammar, vocabulary, culture, speaking, reading, writing, and listening. Urdu. ये कोर्स आपको स्पेनिश में मजबूत बुनियाद देगा और A-level इम्तिहान के लिए तैयार करेगा. Lesson 1. Alphabet and pronunciation. Vowels, very important. Letter sound. Urdu. A, A, E, I, O, U, O. Special sounds. Spanish sound. Urdu. J, Kh. जैसे L, Y, N, R, rolled R, double R. Examples. Casa, ghar. Perro, kitta, strong R. Niño, bachcha. Lesson 2. Greetings and introductions. Common greetings. Spanish, Urdu, English. Hola, hello. Buenos días, subha bakhair, good morning. Buenas tardes, dopeher bakhair, good afternoon. Buenas noches, shab bakhair, good night. Introducing yourself. 2 main forms. Yo soy plus nombre, मैं हूँ plus naam. Example. Yo soy Haider, मैं Haider हूँ. Me llamo, nombre, mera naam hai. Example. Me llamo Tarique, mera naam Tariq hai. Asking name. ¿Cómo te llamas? Tumhara naam kya hai? ¿Quién eres? Tum kaun ho? Farewells. Spanish, Urdu. Adiós, Khuda hafiz, hasta luego, phir milenge, hasta mañana, kal milenge. Lesson 3. Numbers and age. Numbers 1 to 10. Spanish, Urdu. Uno, ek. Dos, do. Tres, teen. Cuatro, char. Cinco, panch. Seis, che. Siete, sat. Ocho, at. Nueve, no. Diez, des. Asking age structure. ¿Cuántos años tienes? Aapki umr kitni hai? Answer uses tener, to have. Tengo plus age plus años. Meri umr saal hai. Example. Tengo 25 años. Meri umr 25 saal hai. Lesson 4. Days and months and time. Days of week. Spanish, Urdu. Lunes, pir. Martes, mangal. Miércoles, bud. Jueves, jumerat. Viernes, juma. Sábado, hafta. Domingo, itwar. Months. Spanish, Urdu. Enero, January. Febrero, February. Marzo, March. Abril, April. Mayo, May. Junio, June. Julio, July. Agosto, August. Septiembre, September. Octubre, October. Noviembre, November. Diciembre, December. Asking date. ¿Qué día es hoy? Aaj kaun sa din hai? Lesson 5. Family vocabulary. Spanish,
Urdu, English. Padre, walid. Father, padre, walada. Mother, hermano, bhai. Brother, hermana, behen. Sister, hijo, beta. Son, hija, beti. Daughter, abuelo, dada, nana. Grandfather, abuela, dadi, nani. Grandmother, tío, chacha, mamu. Uncle, tía, khala, pupi. Aunt. Talking about family structure. Tengo plus family info. Example, tengo dos hermanas. Meri do behne hain. Lesson 6. Basic sentence structure. Default pattern, subject plus verb plus object. Example, yo como pan. Main roti khata hoon. I eat bread. Negative form formula. No plus verb. Examples, yo no fumo. मैं सिगरेट नहीं पीता. No estudio hoy. मैं आज नहीं पढ़ता. Questions. 2 ways. Inversion. ¿Hablas español? ¿क्या तुम Spanish बोलते हो? Add question word. ¿Dónde vives? ¿तुम कहाँ रहते हो? Unit 0. Mini quiz for reinforcement. Translate into Spanish. मेरा नाम अली है. मैं पाकिस्तानी हूँ. मेरी उम्र 20 साल है. मैं स्पेनिश नहीं बोलता. आज जुमा है. If you answer, I will check and correct. Please subscribe for next lessons 7 to 16.